আই শ্যাডো প্যালেটের ডার্ক ব্রাউন শেডটাকে নিয়ে আমি আমার আইব্রোজকে ফিল করে নেব। আমি এখানে ল্যাকমে সিসি ক্রিমকে অ্যাজ আ কনসিলার অ্যাপ্লাই করছি আইব্রোজকে ভালোভাবে ডিফাইন করে নেওয়ার জন্য। আই শ্যাডো প্যালেটের লাইট ব্রাউন শেডটাকে আমি অ্যাজ আ ট্রানজিশন কালার অ্যাপ্লাই করছি। আই শ্যাডো প্যালেটের ডার্ক রেড শেডটাকে আমি আউটার কর্নারে অ্যাপ্লাই করে ব্লেন্ড করে নেব। নেক্সট আমি আই শ্যাডো প্যালেটের মভ শেডটাকে পিক করছি এবং হাফ অফ দ্য আইলিড অ্যাপ্লাই করছি। শ্রদ্ধা কাপুরের আই মেকআপটাতে কাট ক্রিজ ড্র করা ছিল, বাট আমার কাছে যেহেতু কনসিলার নেই তাই আমি কাট ক্রিজ ড্র করছি না। তোমাদের কাছে যদি কনসিলার থেকে থাকে দেন কনসিলারটাকে হাফ অফ দ্য আইলিডস অ্যাপ্লাই করবে অ্যান্ড দেন একটা পিঙ্ক শিমারি শেডকে তার উপর অ্যাপ্লাই করে দেবে। আমি এখানে ডিপ রেড শেডটাকে লোয়ার ল্যাশ লাইনেও অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। নেক্সট আমি হাফ অফ দ্য আইলিডস যে মভ শেডটাকে অ্যাপ্লাই করেছিলাম তার উপরই শিমারি অফ হোয়াইট শেডটাকে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি।